flippant with their body and things like that, and that is why cervical cancer is very rampant there. Mo ń bá wa sọ láàárọ̀ yìí nípa àìsàn jẹjẹrẹ kan tó jẹ́ wípé ó burú òun ni lẹ́yìn pé jẹjẹrẹ sí ọyàn òun ni ìkejì tó ń pa àwọn obìnrin jù ní gbogbo àgbáyé ni àìsàn yìí ti ń ṣe oríṣiríṣi ṣùgbọ́n ní ibi báyìí torí wípé àwọn obìnrin wa ní ìtìjú díẹ̀ kò dúró tó àwọn obìnrin ní Áfíríkà tó jẹ́ wípé àwọn obìnrin ò tiẹ̀ ká wí wọ́n ń bọ́kùnrin sùn káàkiri wọn kà sí nǹkan kan. Kí ni àìsàn yìí báwo ló ṣe ń bẹ̀rẹ̀? Ní ojú nẹ́nu ọ̀nà ilé fún obìnrin, which is what we call the cervix. That is the area where cervical cancer arises from. There is a particular area there that once there is a lot of irritation, whether by disease, either by infection or by some other means, then the cancer cells will start developing. Ní ojú ara ní ẹnu ọ̀nà ilé ọmọ obìnrin ẹnu ọ̀nà ilé ọmọ ẹ̀yà wa ibì kan wà bẹ́ẹ̀ tá à ń pè ní cervix, ibẹ̀ ni àìsàn yìí ti máa ń bẹ̀rẹ̀. Tí bí àìsàn yìí dẹ̀ ṣe bó ṣe di gbópa èèyàn tó ó fún wa ní kíní kan tí mo lè sọ pé grace ni. The disease is very slow growing. It may take well over 10 years before it develops. But there are diseases that we can identify much earlier in the course of growth of a woman before they develop into full-blown cancer. And we have also identified the fact that there is the presence of this infection. We call it human papilloma virus. It is very common with all women, especially with women of childbearing age, sexual age. The HPV infection will come in from sexual interaction with other men as early as maybe the age of 19, as early as a woman is exposed to sexual intercourse. But the good thing about that HPV is that it can burn itself out about the age of 30, 33. So when we see some of these early diseases in them, in women of age below 30, 33, we don't raise any alarm because the disease can burn itself out. But by the time disease persists beyond the age of 30, 33, it can lead on to those diseases that can eventually lead on to cervical cancer. Before now, how do we detect cervical cancer? Around the whole world, we are used to pap smear. And pap smear, what do they do? There's a particular kind of spatula that they use to scrape the cervix. Then we take the specimen to the laboratory for analysis. But there are limitations to this test. Nǹkan tí mo bá sọ ní wípé àìsàn jẹjẹrẹ yìí ó máa ń fi àyè sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà fún ọdún mẹ́wàá jù bẹ́ẹ̀ lọ kó tó di pé ó yọjú. A lè ti ní wípé kòkòrò kan wà tó jẹ́ wípé ó máa ń wà lára obìnrin tí obìnrin bá ti bẹ̀rẹ̀ sí bá ọkùnrin ní àṣepọ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ láti bí ọdún teen tí a máa ń pè bóyá bí 15 ní nǹkan kan tóbìnrin tọmọbìnrin bá ṣàtìbẹ̀rẹ̀ sí láti pọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin. A lè wí pé ó gbé kòkòrò yìí. Kòkòrò yẹn la máa ń pè ní human papilloma virus. Tí kòkòrò yìí tá a bá rí lára obìnrin tí ò tí ì kọjá 30 ọdún sí bóyá 30 ọdún méjì ẹ̀ kò séwu torí wípé a ní ìgbàgbọ́ wípé tí wọ́n ẹni bẹ́ẹ̀ bá ní àjẹsára
ara ẹ̀ máa gun kòkòrò yìí dànù. Ṣùgbọ́n tó bá ní pé a bá rí kòkòrò yìí lára ẹni tó jẹ́ wípé ó ti kọjá 30 ọdún sókè tó ń gbé 40 ọdún, ó ṣe é ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó ti máa ní àwọn àìsàn ní ẹnu ọ̀nà ilé ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ wípé ó máa di àìsàn jẹjẹrẹ ní ìgbà tó bá di ọjọ́ iwájú. Báwo la ṣe wá máa ń rí àìsàn jẹjẹrẹ yìí? Títí di àsìkò yìí, nǹkan kan tí a mọ̀ tá a máa ń ṣe tó jẹ́ wípé a máa ń fi sọ wípé akọ̀fẹ́ wò wípé ta ló ní ta ní òní. I mean, I'm talking of screening. Wọ́n máa ń ṣe tẹ̀sí, wọ́n máa ń pè ní pap smear. Kí la dẹ̀ máa ń ṣe ibẹ̀? Wọ́n máa mú kíní kékeré kan báyìí, wọ́n á fi nu ẹnu ọ̀nà ilé ọmọ. Àwa lọ ṣàyẹ̀wò yẹn ní laboratory. Láti ibẹ̀ yẹn, tá a bá ti rí pé bóyá ẹni ní tàbí kò ní, àwọn àyẹ̀wò tó wà síwájú sí. Ṣùgbọ́n àléébù wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà pẹ̀lú àwọn tẹ́sì yìí. Òun náà ní wípé ìgbà míì a sọ pé lòní òní tó dẹ̀ ní, tàbí kó sọ pé lòní ní tí ò dẹ̀ ní. Ìyẹn wọ́pọ̀. Àti wípé torí wípé tẹ́sì yẹn kò dẹrùn púpọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ò tiẹ̀ ń lọ ṣe. Ní agbègbè wa yìí, ládùúgbò wa yìí, ní ìlú, ní orílẹ̀-èdè wa yìí, àfi tiẹ̀ kúrú gbé ara wa lọ pa fẹ́ lọ ṣe tẹ́sì yìí. Wíwárà ní òkè òkun tó bá ti tó táìm tó yẹ kán téèyàn lọ ṣe, dókítà ẹ ló máa ránṣẹ́ sí ẹ wípé ó ti tásìkò tó yẹ kó ṣe tẹ́sì yìí o. So that ó kéré jù ẹ̀ẹ̀kan lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́dún ó yẹ kí obìnrin lọ ṣe tẹ́sì yẹn. Nǹkan tá a bá wá rí bẹ́ẹ̀ la máa fi sọ wípé a tún máa ṣe nǹkan síwájú. Like I was saying earlier on, pap smear has its limitation of a lot of false positive, false negatives. And again, the fact that the test is not particularly comfortable makes a lot of women run away. In this environment, we don't even schedule women. Whereas out there in the Western world, it's part of standard of care. Once you have a health insurance, the insurance company, along with your doctor, we arrange for you to have a test once in 3 years. Once there's any detection, then there are other tests that we need of. But now technology has taken over a lot of things, especially in the medical world. So we have a new invention. We call it Viva. I'm sure some of our mothers here have benefited from Viva. I'm not too sure it is from this. Yes. You see, Luviva is a new invention. It's relatively painless, and it is an instant result. There's no mix-up, there's no go and come back for a result. Luviva is such that it is a test and it's a laboratory in one, because you get your result instantly. And the beautiful thing about it is that it has a sensitivity of over 90% and specificity of over 34-35%. Those who know what I'm talking about instrumentation, we know that once an instrument is about 34-35% specific for a particular function, that is top of the grade. With Luviva, you cannot go wrong. And once we carry out the test, and it's either positive or negative, or low, high, or moderate, then we need to go further. Àìsàn jẹjẹrẹ tí ọba ti rí wípé àwọn kan tó lè fà wà láti kọ́kọ́ rí either from pap smear or àyẹ̀wò tuntun tá a ṣe ń ṣe tí ó jẹ́ pé pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ láyé ìsìn àti rí pé machine kan wà tí wọ́n ṣe ní ìlú Amẹ́ríkà tó yẹ kí wọ́n ti ń lò lágbàáyé. A kú oríire ní Nàìjíríà wípé Nàìjíríà ló kọ́ lu ẹ̀rọ yẹn ní Áfíríkà. 2 weeks ago, wọ́n ṣe launch ẹ̀ ní Kenya, níbi tó jẹ́ pé àìsàn jẹjẹrẹ ìṣẹ̀ ti bá wọn jà púpọ̀. Èmi tí mo wà wájú yìí, èmi ni mo lọ ṣe atọ́kùn ètò launch ní Kenya.
wọ́n ti ń àwọn ibi tí àìsàn yẹn ti bá wọn jà jù Uganda, Zambia ètò wà láàrin kọ́dún ètò parí gbogbo bẹ̀rẹ̀ ní máa lọ láti lọ bá wọn sọ̀rọ̀ nípa machine yẹn tó ń tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ìlú ṣùgbọ́n níbí báyìí torí owó torí wípé wọ́n ní gbogbo kan tó bá dà owó náà ló máa bá wa test yẹn lọ́dọ̀ wa nísìn 10,000 ṣùgbọ́n a máa ń ṣe lẹ́kọ̀ọ̀kan tá a bá fẹ́ ṣe àwọn àyẹ̀wò because a máa fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí machine yẹn náà so a ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ fáwọn èèyàn kan láìpẹ́ kọ́dún yìí tó parí a tún máa ṣe bẹ́ẹ̀ náà a máa jẹ́kẹ́ mọ̀ torí mo rí pé HDR àwọn ń ṣe àkójọ àwọn obìnrin púpọ̀ tó kò sí ìyọ. So when we now detect that somebody is carrying a disease that may lead us to cervical cancer, what are the options of treatment? If the person is of an age that is below 30 or thereabout, whether it's even high or low, or maybe the person is even having CIN, that is cervical neoplasm, where that whether it is highly positive or negative. If it's negative, we don't bother. We tell the person to come back in another 3 years. But if it's positive to some extent, depending on the extent, if we have a CIN grade 2-3, we recommend the person for treatment, outright treatment. And then maybe before then, the person should have a biopsy. Then for maybe low grade, we say the person should come back in another 6 months. We can recommend treatment, maybe treat the cervical infection, treat with antibiotics, give there's maybe an erosion, burn up the erosion with cryotherapy and a few other things. Tí a bá ti rí pé èèyàn ní àìsàn yìí, oríṣiríṣi ìtọ́jú ló wà. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí pé ká lo kinní kan tó dàbí yìnyín lásán ice. A tún ní àwọn kọ̀míìtà tó fi lè jó ilẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa pa àìsàn yẹn rẹ́. Ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tí àìsàn yẹn bá ta bá rí pé ó ti mú ọ̀rá bọ̀, a máa gbé ilé ọmọ ẹni bẹ́ẹ̀ kúrò. Tàbá dẹ̀ ti gbé ilé ọmọ kúrò, àìsàn ó ti parí nìyẹn. Nígbà tí a bá dẹ̀ ti rí wípé àìsàn yìí tí a ti histology tó ti confirm ẹ̀, we go ahead even after removing the uterus, we still go ahead and do what we call chemotherapy and radiotherapy, because you never can tell there could be spread around the pelvis or even beyond. Ẹ̀kọ́ tí mo sọ ní wípé lẹ́yìn tá a bá gbé ilé ọmọ kúrò tán, a tún máa ń ṣe àwọn ètò míì. Ẹ̀rí wípé tí a bá gbọ́ pé àwọn èèyàn kan ní àìsàn jẹjẹrẹ, tó bá fún wọn ní àwọn abẹ́rẹ́ kan tó máa gbọ́ irun kúrò lórí wọn, máa gbọ́ irun kúrò gbàgbọ́ ara. Tẹ́lómi àdúdú wá, ẹni tó kó pàṣẹ́jà àdúdú wá, ẹni tó dúdú wá funfun. Olúwa ní bí àìsàn jẹjẹrẹ ṣe ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ lọ, nǹkan tí mo fẹ́ bá wa sọ tó ṣe pàtàkì jù ni wípé a gbọ́dọ̀ dúró kí àìsàn yìí dé kó tó di pé à ń lọ yẹra wò. Ní ẹ̀ẹ̀kan lóṣù mẹ́ta àti lọ́dún mẹ́ta tí a bá ti rí àìsàn yìí lára wa, ká máa lọ yẹ̀ wò. Ẹni tó bá dẹ̀ sọ wípé wọ́n ti rí ẹjọ́ ẹ̀lọ́ fún tọ́jú, nǹkan tó gbọ́ tọ́jú ni. Òun ti àìsàn jẹjẹrẹ tó jẹ́ wípé téèyàn bá ti fi ara ẹ̀ sílẹ̀ fún ìtọ́jú, ó parí nìyẹn. Unlike breast cancer, unlike most other cancers, cervical cancer is curable. Apart from the fact that it's slow growing, it gives you a lot of time for you to detect it, and then we can achieve cure. So the most important thing that I'm telling us this morning is that we do not have to wait until we have the disease, because it is slow growing. It gives you all the opportunity to treat yourself. Please, I want to advise all our mothers and sisters here, please present yourself for screening at the slightest opportunity. Even the cost of going for
Duviva, or even if you still choose to do pap smear or colposcopy where they are very minimal. Wọ́n ní owó tóbi ní kò téèyàn, owó tí a máa fi ṣe àwọn àyẹ̀wò yìí ó kéré, èyí tó pọ̀ jù kò kọjá 15,000. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n àǹfààní tó wà ń bẹ̀ títí ayé ni. Màá gbà wá níyànjú, ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká máa fi ara wálẹ̀ fún àyẹ̀wò yìí. Ibi tí wọ́n bá dẹ̀ ti ní ká wá ṣe lọ́fẹ̀ẹ́, ẹ má jẹ́ ká kùnà láti lọ. Torí wípé àìsàn yìí ó fúyàn ní gbogbo àyè láti lè yẹra ẹ̀wò, láti lè ṣètọ́jú ara ẹ̀, ló jẹ́ wípé gbọ́dọ̀ máa pa àwọn obìnrin wa mọ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́.